It's Faith Facts. This show is all about religion. We are always asking different religious practices about how things we do affect us. But more importantly, is trying to figure out the intersection where religion and culture meet. Is it possible for you to be a Christian, a Muslim, without losing your African identity? You too can also be a part of this discussion as you may see fit. We've been exploring a 3-part concept, starting off with forgiveness, trying to understand what forgiveness actually looks like as you and I living. And we started trying to understand redemption in the community, away from any divine theological explanation. When we are trying to explain what it is, we've been walking through that and trying to understand where religion falls into this. In fact, when you think about human beings, redemption is the act of making something right again, fixing a mistake or forgiving someone. And in religion, like Christianity and Islam, you may find that redemption is often seen as something only God or even some sort of a higher power can do, like forgiving sin through faith in God or even a prophet. Now, in a broader sense, human beings can also need to redeem each other, right? By exactly how? How do we do that? How do you know that this person has truly been redeemed? Islam. But what about Ubuntu? Chivanhu chedu chinokwana sei panyaya yedzikinuro ingangova iripo chinetsa. Now, last week, as always, it ended up very heated between our panelists as we were trying to bring down the concept of redemption to everyday situations. Kukafa munhu. Ropa rake rinodzikinurwa sei kuti zvii zvagadzirika mumhuri. And by the end of that discussion, much disagreement was happening. And on a day-to-day scale, how are we balancing accountability with redemption? You, being a social being, also may need personal redemption, social redemption, and sometimes it's even reconciliation with the community or some sort of social order, right? And of course, there's reconciliation with God. And I suppose when you are a leader in a church, it gets even more complicated, right? How is a leader forgiven for the immoral behavior that they may do? And how will you find them returning to that place where one, feels safe? We're continuing with that discussion this morning around redemption. Quite excited. Sekuru Mafuta vano vari pano vachibva kudarira vadzimu. Sekuru Mamukase tinofara chaizvo muchiva muri pano. Sekuru Mafuta mutumwa wepasi. Vanotamba chaizvo, vanofara chaizvo kunge vari pano. Tinofarazve nekuti Mufti vanova vari pano. Mufti is an Islamic scholar, very fluent in Arabic. He also joins us to give us a perspective clear of how Islam navigates the idea of redemption. Mufti, good morning and welcome. So excited as always for you to join these very interesting conversations. Good morning and thank you for having me. Mfundisi nasi vaita kure kwavari hanasi hakuna network saka nasi tesina mfundisi. Nonetheless, we hope to continue with this discussion and perhaps get to a place where indeed the idea of redemption becomes clear. Mufti, I want to start with you with a very basic question. When you are looking at somebody who's made a mistake in a community, your community, and the stages perhaps of forgiveness have been fulfilled, what do the steps towards redemption look like for you as an Muslim, sorry, I want to say as an Islam scholar, but as a Muslim? Well, redemption now is to go back to the right path, after having done something wrong, repented, sought forgiveness, then you come on the straight path and you continue living on the straight path. So in other words, you leave your previous bad ways or whatever you were engaged in previously, which was bad or wrong. So now when you go back to the straight path, that is how you are redeemed. You are consistently doing the right thing. That's how you attain your redemption, and that's how you get the blessings back in life, and that's how you also retain God's favor. Kosekuru pachivanhu zvakafanana here kuti kana munhu waresva dzikinuro yako inovuya nekuita zvinhu zvakanaka. Tenda kuna Comrade Mufti vanenge muzukuru ari kuteedza tsoka dzana sekuru nekuti pachiwanhu chedu kugona ngozi uiripa kana usina kuripa hapana chawaita. Dambudziko kana tichiti ngozi uiripa hakusi kungoripa chete,
kuripa uchifambisa nzira dzacho. Dambudziko revanhu vanoripisa, kune vamwe vakuita unjire, havachakwanisi kuudza vazukuru zvinofanira kunge zvichiitwa chaizvo. Ndosaka muchiona kazhinji kana zvinhu zvakaita senemombe yeumai dzakubviswa kairi katatu kana dzichingonzi pada kubviswa mombe yeumai. Mombe dzedanga ngozi chaichai inogona kuripwa kairi katatu kana. Panofanira kuti tiketa kutaura nhaurwa dzekuripa dzekugadziridza, panoita kutaura nenhaurwa yemhepo, yemufi, yemunhu akanganisirwa, nenhaurwa yetsika dzedu kuti zvinoitwa sei. Ndivanani vanoteta kumhepo. Patinoti kuteta nekuti semuenzaniso muri kunonga muchida kuripa ngozi yemunhu akasofa kare anogona kuti inini ndoda mwanasikana. Imi muri kunyazoziva kuti ngozi ipere pandodiwa mwanasikana. Asi nyika haitenderi kuti munhu aripwe nemwanasikana nekuti tingeta kumbomukidza upenyu hwake. Kwakutoda vanhu vanoteta kuenda kundotaura nemhepo iya kuti aiwa tazvinzwa, kana inini ndaitodawo kuripwa nemwanasikana. Asi honaka nyika haichatenderi kuti ite izvozvo. Kana yoda kuripwa taura zvimwe, nekuti bodo chaichaiwo hapana anokuripa kana uchida mwanasikana, nekuti hapana anokwanisa kuzviita munyika metigere. Munhu akakwanisa kutaura nemhepo iyoyo, mhepo iyoyo yatsotaura kuti oraiti ndazvinzwa, saka chindipai mombe 50 kana kuti 60, motoombera maoko kuti aiwa, kana nyange dzikanzizana remombe moombera maoko kuti aiwa maita basa, mopururudza vanopururudza woita sei, modzokazve kutaura nemhepo iyoyo kuti tapururudza tafara matinzwira tsitsi. Asi iwe semunhu anoona chimboteerisa matanga ari pano kuti mombe dzavataura idzi pamatanga aripo dziripo here. Munhu anosvika kuti aiwa ipopo mombe hadzina, handini nazvo izvozvo makandiura here, kuti aiwa isu toda kungobatsira, ndo basa remadzisawira. Toda kungoti zvinhu zvifambe zvakadi zvakanaka. Anozosvika pakutaura kana mombe 10 kana 15 dzinokwanisika kuti dzive dzinotsvagiridzwa. Saka vazhinji havasi kugona kuzopedzisa mabasa nekuda kwekuti wakaudzwa zvinenge zvichida munhu kana kuti mweya unenge vadzana, vanobva vati kwakudiwa zvemunhu uko, isu totogumira ikoko. Havazivi kuti kunotodiwa muchingezi anonzi ma-spiritual negotiators, vanokwanisa kunegotiata nemunhu. Ndo zvimwe chete nevanhu munhu anenge atadzirwa. Angava anenge atadzirwa, munhu anotaura zvaanoda. Asi kunodawo futi vanogona kundonegotiata vachipfawisa mwoyo wake, nekuti chikuru chekuti kana munhu akanga kakanisirwa kuripirwa harina kuripirwa kuna basa, chine basa kuti mwoyo wake wasunungurwa here. Saka pakusunungurwa kwemwoyo ndipo pane basa hombe, nekuti munogona kumupa makunun'unu nemakunun'unu emari, asi mwoyo wake achingoti ndakatadzirwa. Got you. Mufti, as you're listening in, one thing we've picked up over the last few weeks is that the idea of redemption, whether it's through salvation, whether it's through acts of like what Sekuru is narrating, where it becomes a collective involvement of people around you. It sounds as if the idea of redemption from a Christian point of view and also from a cultural point of view, from Ubuntu, it is central to both the ideologies. It is a central doctrine to Christianity. In Islam, on the other hand, we kind of got the impression that it is not a doctrine as such, but it is a principle, it's a virtue that you may or which you do live by. So does this mean the idea of the processes of redemption may not necessarily be as important to Islam? No, the idea of redemption is important, and it also depends on the type of wrong you've done. Because that the idea which Sekuru is expressing of payment, for them it's kind of compensation. But for us, when you kill somebody by mistake, for example, you are driving your car, then you hit somebody dies. It means you have to pay for that life. We call it blood money. So when you don't have it, your inheritors are going to pay that. So it's the price of 100 camels. So it can be quite steep in some countries. So your relatives, those who inherit you, will help you in paying. So it becomes a communal responsibility. In that these guys, they benefit from you when you die from your inheritance. So also when you incur financial obligation, they also help. So that is also part of the redemption process. You have to restitute. It's kind of restitution.
And also, if you take somebody's property or you steal, you've got to return back that property. So you cannot say, look, I've taken someone's property wrongly and God has forgiven me. No, you have to return that thing or whatever right you've transgressed, you have to return it. And also, in cases where you have maligned somebody, you've spoken bad about somebody, you've got to redress that and seek forgiveness from that person. Look, I've maligned your name, I spoke bad like against you, can you forgive me? And then he forgives you, and then you do the process, you seek forgiveness from God, and then you are okay. But you have to sort out the rights of the people also. So in some instances, it's something which you do wrong between you and God. So if you don't pray, it's between you and God. So you seek forgiveness. But now when it involves the rights of people, for example, you are involved in maligning somebody, spreading false rumors, and so on, breaking off relations. So you have to seek forgiveness from those people. And even when, for example, you go in a gathering and you speak evil about somebody, false information, you've got to go to that same gathering and speak good about that person, right? Or even erase and say I was mistaken. One thing that's also becoming apparent about Islam, Mufti, from what you're saying, is that for you, the idea of redemption or the responsibility is twofold. It's the individual, but there's also a collective effort. That's why what I've picked up from what you're describing in terms of your family also being involved. But now when you're sitting across Ubuntu, Uchiba, Chedu, how do you think Islam's idea of sin or even being a flawed human being compared to the idea that Sekuru is describing, where the entire time it is always a collective effort, it's not just an individual's effort? You know, that differs now by situation, because as a human being, naturally you are born clean. So as human beings, we say in Islam, you say you are born without any sin or any fault upon you or any blame. So in Islam, we don't have this doctrine of the original sin is in Christianity, or maybe to say that you inherit somebody's wrong. No, you are born, you are a person, you don't have any sin, and now you start sinning when you reach the age of puberty, and when you reach that age, then you are responsible. And it's twofold, as you've indicated, that there are sins which are individual between you and God, and then there are sins which are communal. So it's not always communal or always involving the community, because there are things which you do yourself, and only yourself are responsible for that, because you've transgressed God's right. So a human being doesn't have a say in God's right. So it is God's right that I've got to pray to God. So a human being doesn't come in there. Mufti. Ndiri kunzwisa hangu matauriro emuri kuita, asi munenge muri kutenderera muchitaura nyaya dzayakango muchizvipikisa. Mataura kuti mimi pane chimwe chitadzo chekuti kana ukasaripa community ichazoripa, ende kana kuti iwo ukaenda vamwe vachazosara vachiripa. Kwakureva kuti vari kuripa kureva kuti patoni chitadzo kapa chakuti wakasaripa pane mhaka inenge iri mufamily, zvichireva kuti neazvarwa wacho achawanikwa aine mhaka yacho iyoyo. Zvokuzoti munhu anozvarwa akachena, hongu mungati akachena, asi pane mhaka dzerudzi dzedzinza dzinenge dzirimo. I do believe kuti even mukorani, if I'm not mistaken, ndakangonzwawo kuti zvinonzi you be cast up to how many generation, ndinganyepe ndo ungandibatsirire. Kana yaitwa case to 4 or 5 generation, zvatoreva kuti nevachazvarwa under that case mumhuri iyoyo vatori nechivi, vatori nemhaka, saka vanozonzi vakachena sei. Ndo mhaka tichiti isusu dai chinotondishambisa ndechekuti munyika muno mune vanhu vechiwanhu, mune makristu, mune mamuslim, mitemo chacho yekuti haipara mhaka asungwa family iwanikwe ichiripira kwaparirwa mhaka haupo. Unofanira kugadzirwa tive tiri clean munyika muno. Isusu Sekuru hatina doctrine yekuti munhu anokeswa nezvitadzo zvemunhu, iyo iri kuBhayibheri. Isusu mukorani rinoti munhu haatore zvitadzo zveumwe, nekuti kana mwana achinge azvarwa, sekuru vake nababa vakaponda, uyo haana mhosva neizvozvo, haana mhosva nenyaya yokuti tomupa mhosva yokuti nekuti iwo sekuru vakaponda kwando vakabasa akawane mhosva. Aiwa,
asi tikungoti pane panenge patadzwa kana patadzwa unozobatsirwa moshando yako sekuti watsika munhu nemota iwe wauraya munhu asi hauchakwanisa kuti uripe ubhadhare upenyu hwohwo pane waita nemistake kasi kana wauraya uchida waronga kuponda munhu then unourayiwawo i-death sentence asi kana waita nemistake watsika munhu weusingade waita nemistake unofanira kuripa asi dzimwe nguva homwe yako haizokwanisa asi une vanhu vekuti wokafa vanowana upfumi hwako saka nemhaka iyoyo nokuti vanozobhenefita wokafa uri mupenyu zvekare vanofanira kutora responsibility yekuti pafiwa pada kubhadharwa vobhadharawo asi zvinenge zvisinei nekuti tati dzinza rese ndo rasi vaitazo ichi yangove responsibility ipapo yokugadzirisa zvinhu izvozvo pakurwisana nenhaurwa yezvitendero nemabhaibheri asi pachimuslim Old Testament inoshanda futi kumuslim. Do you think for you the idea of kuti ndezvo munhu wese vanhu vose vanopindira nyaya yekukanganisa kwemunhu tichitarisa nyaya yedzinza kunze kweropa, do you think that makes chivanhu chedu kana ubuntu more, what's the word, a much holistic way of living than say Islam zvekutaurwa namafti kuti aiwa hazvinei nevana munhu nemhosva yake ngaamire vari apa? Same applies to Christianity. Christianity also believes that when you commit a crime it is primarily between you and God. Do you think your approach as sevanhu vatema yatinoshandisa kuti aiwa ndezvatova zvomunhu wose pampachi panotogadzwa dare naye panenge patori nevanhu vanenge vachida kutaurana kuresheka kana kukanganisika kune kwaitika kuti munhu adzikinurwe? Do you think that makes that approach more holistic than say how Islam approaches the idea of people who make mistakes? Vanhu ivo vanenge vakatorashika nekuti tautaura life tisingatauri nezvemareligion. Pari nhasi tira kudzinga basa panapa, tikakudzinga basa ka zvinoafekta mhuri yako, zvinoafekta kumba kwako nekuti mari yeunge uchihora pano inge ichiriritira mhuri, saka wantoafektika. Kana dai wenge waine nzira dzekuuya kuzochemawo wachiti muri kuona ndiri kuendesawo chikoro nemari yepanapa, vaikwanisa kuuya. Saka kana wakanganisa vanokwanisa kuzodzororedzawo, kubatsiridza kudzororedza iwe kana wanzi uri kuchirendera peri nebasa, kuti uite hunhu hwakanaka. Kana iri nhaurwa yekunonoka kumuka, kuti wadzingirwa nhaurwa yekunonoka kubasa, vanofanira kunge vachitobatsirawo kuti iwe paya takambomiririra nhaurwa yako ndeyekunonoka, chimuka ukurumidze kuenda. Ndosaka muchiona hatisati tautaura nezvokuti zvinotoafekta whether physically, spiritually, munhu akatokanganisa. Kana imimi mukawanikwa mazvarwa kumunhu ari kunzi pamusha pemhondi, kana ukada kutoti euri pachimbonzi pamhondi chete pamusha pemhondi, saka panofanira kuita zvinhu onzi aiwa mazana havachaiti, pano kugadziridza unhu. Isusu umuntu unhu, kuti unzi munhu umuntu hwako, tikutaura nezveumuntu panapa. Zvitendero zvakauya chedu isusu mararamo hachisi chitendero, people they call it chitendero ka, but wedu umuntu ndo unhu hwacho. Saka you cannot run away from umuntu. Kuzohwanda kunoitwa nezvimwe zvitendero, kuhwanda nechigunwe pamutomati, zvokuti hanzi tinozongoita collectively nekuti iwe unozodya pfuma yacho, hazvisiri izvo. Ngatibudirane pachokwadi nekuti ngozi ikauya ndonga tese takambotenderana kuti ngozi chiriko chinhu chinonzi ngozi. But today, because tikutaura nezvenyaya yeredemption, ndovakutaura kuti hanzi munhu anozozvarwa akaika, saka ngozi inouya kunani? Kumuridzi. Kumuridzi hamboafektwi nengozi, vana vake nevazukuru ndo vanoafektwa nengozi. Kazhinji kana iri mhaka, kana munhu akaisa ruzhowa rokuti munhu iye anopenga ndiye anokwanisa kuafektwa nengozi, asi kazhinji kacho zvinopotera kuvazukuru nemudzinza. Mufti, when you are looking at this idea of redemption, is it possible for the person who is the offender, who needs to make things right again, go through the process of redemption, and yet the person they may have offended might still be in pain, might still harbor even feelings of anger, of bitterness? In other words, that person has not let go of the emotions they feel that have been inflicted by the person who is wrong, who needs the redemption. Yes, that happens. When you hate somebody, it's a deeply emotional thing. But then that doesn't stop the process of redeeming the person. So, for example, let's say
say bad words against somebody, you malign somebody, you spread rumors, and you say this person is like this and that, and maybe as a result of that, the person may lose some benefits. For example, people can go on social media and say this guy did this and that, and the person may lose his job or her job or the contracts. And then later on, that person may come and say, look, I'm sorry, and so forth. And then this person will say, no, you hate me, I'm not forgiving you. But then between this person and God, if this person is sincere, this person can continue on the journey of redemption and set his ways right. And that person withholding of forgiveness will not stop his process of redemption. If there are any issues which are hanging, then on the day of judgment, then God will settle that issue. We sort it out. Who gets to decide how redemption works from Islam, especially if it's based on good deeds? Pane munhu anofamba here nechati yekuti nhasi aita zvakanaka 50, mangwana aita 45, therefore this person has actually been redeemed. Are there people's voices that are heard in the process? I'm trying to imagine if it's you, Mufti, you've committed something grievous that may revoke you for being recognized as a scholar, that may bring disrepute even to your family line. Kumabasa zvamamshata zvokubasa kuya ndiani unozotaura kuti aiwa wadzikinuka waita waripa mhosva yake zvakakwana ngachidzokera hake kubasa chimudzosera iye adzokera hake pautungamiri ane kodzero yekuramba ari pachinzvimbo chaanga ari paya. No, it's just to, there isn't really a standard, but then usually what happens, a true believer, when a believer does wrong, then you will seek forgiveness and come back to the right path. But at the end of the day, people have got this tendency of actually judging somebody. But when somebody does something wrong and it becomes maybe national news or it becomes known in society, everyone will talk and say this and that. But the same people, they are doing the same thing. So there's a kind of hypocrisy in society that whatever the rest of the population are doing, they will criticize somebody for it and even rejoice at the fall of somebody. But they themselves, they are doing it. It's only that they haven't been exposed. So I think, sorry? Yes, continue, Mufti. So I think when a person does wrong and is genuine in seeking redemption and forgiveness, then we should accept that person, because the person has got that propensity of erring and going wrong. So there is no need for pretending that people are perfect. But anyway, as we say, if someone is in a leadership position, the blameworthy is high. Let's say someone is a leader and then he does something which we wouldn't expect a leader to do, or a person in that position, then that the blameworthy is higher for the person who knows that this is wrong than the person who's maybe not in that position or not having that type of knowledge. Then, of course, the blameworthy is high. But in all cases, we have to leave the door for redemption open. So we don't have to say now you have done wrong and we've blacklisted you and we've crucified you forever and ever. You're out. No, because God Himself has left the door. Yeah. Because the first man, Adam, he ate, and then in the end he redeems himself, and he finished his life on the good side of God. Yeah. 10:35 on Capital 100.4 FM Harare Zabi tukutana yedzikinuro patinenge taresverana paya mukurarama kwedu zuva nezuva. What exactly does redemption look like? How do you know that you are to be put back to a place you were before you committed that thing? How do you fix things through redemption? And we are exploring the alternatives, looking at two diverging points to some extent, how Islam believes redemption looks like, and what also from an African point of view, our traditional, our cultural point of view, how redemption works. Ndingechida kuti kazhinji zvenge zvitaura na Mufti kuti munhu anokwanisa kuzvidzikunura ari ega kuenda kutaura kuti ndakakutadzira. Atoda kutaura kuti aubatsira mhuri yeZimbabwe. Kana waresvera munhu akadzimbikana ukaenda uchandokonzeredza kuti paite dziwo, unotoda kutopoterawo. Ndosaka muchiona chivanhu chedu chine matete, chinana mbuya, vanhu vokupotera kuti izvi zvandaitira munhu izvi ndazvinzwisisa.
wanatete wonyatsotarisa kuti woongorora kuti zvauri kuda kuti kuita ndizvozvo here, wochitaura kuti saka kana zvadaro takuunganidza dare. Hatisi kuda kutaura dare remahumbwe, dare revanhu vari machuwa vanokwanisa kuti munhu uyu for lucky sawira wake ndiani, sawira wake ndiSusan. Saka kuti nyaya ifambe zvakanaka Susan anofanira kunge aripo. Anokwanisa kudzora for lucky ndiani, sekuru wake vanogona kumudzora, anofanira kunge varipo. Iwoyo vamwe yotaurwa, hatifukiri hapwa kuti zvakazoitika zviya pane chakati chakazoitika, asi nyika ngaione inini nafor lucky tinge tisisikawirirani taakufamba pamwe chete. Vanhu ndio vanozoti ko zvakaita semheno ikoko vanhu vosiyana nazvo. Zvino nyika inobva yada kuti munhu anoda kuti ndoda kuti sekuru Mafuta vazikanwa nenyika yese kuti vakazenge vatuka for lucky. Bodo hazvisiri izvo. And hatidi kuzoti sekuru Mafuta wodzokororazve. Munoziva sei muchigara mudunhu kana munharaunda menyu sekuru kuti munhu shuwa wakakanganisa akuzviziva kuti wakaresva zvikuru unorarama nekunyorovera kwemunhu akuzviziva kuti I made a big mistake? How do we measure someone's sense of I've made a mistake, I want to be able to fix things? Tozvivona sei? Ndiani unomupimo wacho kuti aiwa uya kuda dzikinurosho? Mupimo unotanga kubva munharaunda, nekuti mararamire munoita neunhu hwenyu unokuudzai kuti uya kuda dzikinuro, nekuti chimwe chamunoti imi chinoda dzikinuro munharaunda menyu kune imwe nharaunda hachidi dzikinuro, unenge chitongonzi zvakanaka. Saka tiri kutaura nezvenharaunda. Ndiri kupa muenzaniso wekuti kwedu kumusha tikaona ngochani zvichinzi murume nemurume wakurorana, tinoti ngawatagwe nemabwe kana kutoti wadzingwe munharaunda. Asi tikaenda kuZululand kuSouth Africa, vanenge vachitoti aiwa zvakatonaka, vachitopembera. Saka tiri kuti mwere wekuti chinhu ichi chakanaka kana chakaipa zvinoenderana nenharaunda nenyika youri. Kutadzirana kunoenderana nenharaunda nenyika youri, nekuti kumwe kunyika ukatorerwa chinhu ukasauraya ndoti chitori nani hauna kuuraya chitopururudza. Asi kuno tinoti aiwa izvozvo hazviiti. Kune imwe nyika kana munhu akanga achitoonekwa achiba ukatendeka kuti iwe wakubiwa unofira apapo. Kuno tinogona kutozviita. Saka nharaunda yeuri nevanhu vaunowakidzana navo nevanhu vaunofambidzana navo ndivo vanoziva, asi tisingakangani kuti pane zvimwe zvinhu zvamunongoti ichi hachisi chiwi, asi mumwoyo uchinatsoziva kuti ichi chiwi. Uchinatsoziva kuti ichi chiwi, nyangwe vanhu vachitendera kune zvinhu zvinotozikanwa nemunhu wose. Kuzvida kana kusazvida, asi ndizvozvo kuti udzikinurwe zvinofanira kuti zvigadziridzwe. Wosiya tsika dzako, vanhu kana uri munhu ane mukurumbira, kune vamwe vanoda kutotarisira kudonha kwako. Saka vanotokuseka nezvazvo, kutoda kutokukonzeredza kuti utaure, kana vataura wochikutokonya futi kuti uite imwe mhaka. Saka zvinoda kuti uzvidzore. Zvinoshanda here sekuru zviri kutaurwa naMufti zvekuti kazhinji maitiro ako anenge achiita ndo anowanzounza dzikinuro yako, anobetsera kuti tisvike pekuti shuwa wakanga wakaresva akudzokera mugwara, nekuti pachiIslam vari kuti iwo munamato kuti zvakanaka ndo zvinhu zvinokudzorera paya towards purity that they believe. Zvoshanda here izvo? Ndinoti zvinogona kushanda, asi nharaunda ikasange ichibatana newe kukudzikinura hazvishandi. Nekuti nharaunda ikatanga kukuseka kana kukusema kuti iwe unoda kudzoka muvanhu woti imhombwe ngaibve pano, kutotaura nemunhu wonzi iwe uri kuita ipapo, hauziiti imhombwe here, unobatwa ipapo. Zvinhu izvozvo ndizvo zvinozoita kuti munhu ati ngandigare ndega, akuenda uko. Saka ndosaka muchiona isusu tichiti pakaitwa dare vanenge vari vakuru vanodzidzisa mwana mhuri dzese kuti kana zvanzari
vanhu vatoziva kuti aenda kudare kwakati akwabviwa kwaiwa kwangu kwakafamba anyatsoripenda ataura akumbira kuti tichaona nemabasa anenge achiita. Vanhu vanotanga kumugamuchira, vamwe havasi vose vanokurumidza kugamuchira nekuti dzimwe itsvikukuiri. Saka unonzi munotarisirawo nechekure wacha afirwa hatarisi kumeso. Munhu anozvagwa nechivi here sekuru kana kuti anozvagwawo sezvinoita kuchiislam kuti munhu ozvagwa wakachena usina mhosva? Uchizvarwa musakangane kuti unotangira kutakura mhaka dzerudzi uchiri mudumbu mamai vako. Saka paunozosvika pakuzvarwa unotenga watoo munhu, nekuti munhu anopoterwa chacho anotanga kutozikanwa kuti ane mudzimu, kunzi mimba yemuchatakura imimi ichange ine mudzimu, kana kuti munhu anenge ari basa rekuti. Saka zvekutakura mhepo kana zvekutakura mhaka unogona kuzvitorera uchiri zai chairo richiri zai mudumbu mamai vako. Nekuti ini ndogona kutoti munhu achifamba ndototaura kuti mwana achazvarwa apa munhu aine mimba, anenge ari mukomana, ane mabasa akati, asi mumubatsirewo kune nhaurwa dzakati dzakatarisana naye dzengozi, ndokwanisa kuzviona izvozvo. Saka munhu atozvarwa, ndosaka muchiona dzimwe kana mwana achinzi ana mhaka, sei vamwe vachizosvika pakukanganisirwa mimba dzavo. Munhu anenge achishereketera mai, asi mimba munhu anototadza kuzvarwa achinzi aita bridge kana kuti aita sei, kuti imhaka dzamai vake dzakuita kuti asabude, imhaka dzamai vake dzakuita kuti munhu atadze kuzvara, anotoenda kunana chipatara onzi munhu uyu kauika ari kushaya mimba zvake. Asi zvinhu izvozvo mwana vacho anototi anenge achingopunzika zai. Mufti, how do you respond to that, balancing the idea that a child can actually carry, their mom's iniquities or the bloodline iniquities, and yet ideally you are saying you are born pure, at least I think you said up to the age of 17, you said? Up to the age of puberty. Yes, the idea still stands in Islam that, because in Islam we say God is just and God is fair, so it doesn't, it's not just mimi memuri kugara vanhu vemuri kuona that practical here, vanhu vari kubatwa nengozi vachiri vana vadiki vasazosvika pa17 muri kuti mhepo dzani idzodzo? Isusu hatina hedu belief yengozi. Pane zvinhu zvakawanda zvinhu zvinogona kuitika, panogona kushanda nyaya dzeuroyi nezvimwe zvakasiyana-siyana, but zvekuti isusu munhu anozvarwa asina chitema kana chitazi, nekuti kuti titi munhu apiwa ichita chikatota mumwe munhu hazvienderane nekuva feya kwaMwari. Saka Islam inoita mapfungwa iwo, uye zvakare yedzikinuro iyi imwe yacho vanhu vanogona kuramba, asi Mwari anodzikisa kuchenera kwemunhu pasi, vanhu vongopedzisira vazvitambira, nekuti isusu tinobhelievha kuti Mwari ndo vane simba. Saka nekuti iwo munhu unogona kuda kutenga reputation, unogona kushandisa mari, unogona kushandisa mazwi, unogona kushandisa zvinyorwa, but mumwoyo wevanhu havakwanisi kuikontrola. Saka anokontrola mwoyo wevanhu ndiMwari. Saka kana uri mutsvene chaizvo uchaona kuti vanhu vanopedzisira vakukuda automatically, nekuti uri kudhila naMwari. Saka dzikuniro hombe inobva kuna Mwari, but inobva iwewe kana uri pachokwadi, uri true kuti zveshuwa panapa ndakanganisa ndarepenta, then eventually you become acceptable kune vanhu. Nekuti vanhu tikangoti vanhu vanogona kufamba yatingati kana kuti mudhu kuti zviri kuitika panguva iyoyo, vogona kana kuinfluenswa neumwe, kana ngoti vongoita chigenga kuti aiwa uyu akaipa, vese vongowirirana. Asi Mwari haashanda neizvozvo, anoshanda nekuona iwo mwoyo wako, kuona kuti wadzikinurwa here zvekwadi, ovhaisa rudo rwevanhu mumwoyo mako. Nokuti munguva vanhu vanogona kuronga chimwe chinhu chinenge chakashata vachironga kuti chive ne-back result, asi Mwari anochipindura chinhu ichocho. And we get that. We get the idea of redemption between you and God or Allah or whatever higher power you believe in. But when it is between us as people, when we have wronged each other, how are you then able to gauge, to say this person indeed, they feel terrible for what they're saying, they need to go through the process of redemption? In your understanding, Mufti, what is the essence of redemption, particularly between us as individuals, as a community?
It's basically to show that you've left your past ways. So, for example, if we, let's say in the Islamic religion, if we are known for giving out interest loans, in Islam we're not allowed to give out interest loans. When you borrow $100, you pay back $100. So if you are known as a person who deals in interest, and it is known all over the Islamic world community, and then you reach a point where you decide that no, this is not the right way of earning wealth. So it means now you stop. You stop dealing in interest, and then everyone will now base on what you have shown outwardly. So we base on what we see outwardly, because we cannot see the hearts of people and what is internal and what is in their souls. So we judge people based on their outward behavior, their apparent behavior. So there should be a change in that behavior. And when there's a change in that behavior from the former state to a current state, then we say, yes, this person is redeemed and he is readmitted or acceptable back in community. And we really he may have some weaknesses which we don't know. And on Islam, we also work on this principle of advising and correcting each other. So when somebody sees a fault in me, they can call me aside and say, look, this thing you are doing is wrong here, and then I rectify. The same way if I see somebody, I rectify. So in Islam, we believe in advising people rather than backbiting. But what some people do, when they see something wrong in somebody, they don't tell that person. They go to the other people, and then they spread that thing. It becomes backbiting. And that backbiting doesn't rectify that fault. Ku Islam hakuna vano ona mabengi. Variko vanawo mabengi vanawo. Varipo. Imi muchiti munhu api munhu mari ne interest. Let me just finish what I'm saying. Right, kureva kuti pane kakudzvanyirana kari kakawanda. Nekuti kuti azosvika aite bhindauko rekuti akuona bhengika achipa vamwe mari yezvikwereti, asi ini ndichangotanga handikwanisi kuti nditodzoserawo kana kuti zvadai ukandipawo mbudzi dzavo ndikakupa mbudzi yangu ukarera unondipawo yakadai. Saka ndoda kungozama kuti pane imwe inonzi foli. Maya zvakanaka nemwisekuru, rega ndikupindurei. Isusu kuislam tine inonzi Islamic banking. Ariko ma-Islamic, kana South Africa kune inonzi Al-Baraka Islamic Bank, kana na ABSA vaine anonzi ma-Islamic banking windows, yekuti ringe riri bank but rine rimwe divi rekuti kudivi roro hakuna interest. Saka mu-Islamic bank hakupiwe chikwere che-interest. Kana une zvauda kuita iwewe unoitwa partnership isina kuti tokupa wewe 1 million wodzoka ya 5 million kwete. Kuislam hakuna. Mabhenki anenge ari pasi anoshanda nema-principles e-Islam anoita kuti kana bhenki racho zvaringe raita zvinge zvane ma-business deals mukati ichiwana mari zvisina kuti unongopiwa munoita partnership kuti Islamic bank ichange yakushanda newe kuti kuchengeta huku, kana maita huku mosheya mari yacho pamwe chete. Munowirirana moite partnership, kana iringave business kana rei. Ndiko interest yacho, because kukwira kwebusiness ma-partnership ka kwakuwana mari chito nechitsotsi chakawandisisa chekuti hawasi kuda kurumura vamwe. Zvisine hazvo. All right, tidzoke kunyaya yedu. What we're trying to understand, to capture from you, Mufti, from you, Sekuru Mafuta, is what the differences are in terms of dealing with redemption and how it affects the community. Kana mnarashera munogara na vamwe mnaraunda, tirikuti tinozvigadzirisa sei the impact of sin that will arise from bad behavior within a community. Mufti, in one sentence, how are you saying as a community you address this towards the path of restoration? Well, when somebody does wrong, we know it's public, this person is done wrong. We just advise the person to just correct your ways and live in a manner which pleases God. And when that person does that, then that is redemption, and the person is readmitted or gains back his position or status. He is no longer regarded as a sinner by others or as inferior, because the person is returned back to God and rectified their ways. And we also know that a human being is born with that propensity. So a human being can either do good, which is what we expect most of the time, but sometimes he or she may go wrong. And when that happens, we advise the person to take advantage
of God's provision for repentance and going back to God, seeking forgiveness, and then that is it. Are there any consequences for someone who may commit some sort of sin, let's call it a sin, within the community, but they neglect either to go through the process of forgiveness and even redemption, where you said you repent, right, and you are performing good deeds? Are there any long-term consequence for that kind of person in your community? They are there. For example, let's say you are a leader in a congregation. For example, when we are leading prayers, we are led by somebody called an imam. So if you're an imam, a prayer leader of a community, you are supposed to have somebody of good behavior, someone who is sober. So when you start taking alcohol, then it means you cannot lead people with drugs. And then you insist on doing that, and people know that you are now a drunkard or a drug abuser. Then, of course, they'll take you out of that position, and you are no longer serving. And, of course, your reputation suffers. And then if you don't go for rehab, then your relationship with God it suffers, because God now withdraws his blessings from you, and then you suffer. So there are consequences, immediate and long-term consequences of doing wrong, persisting in being wrong, and not following the right path. All right. And so in the event that there has been an offense, right, in the community, how does this affect the idea of social justice within a Islamic community? Ndofunga last week takupedza makamanga kutaura nyaya yamaita semukuwirana sekuru nyaya yekuti pampauta mubhadharo nei. So pareshegwa ipapo, how is Islam working towards redemption, and also how does it bring the idea of redemption and the social justice aspect when you've killed someone, for example, or have become disabled in an accident that you've caused? Yeah. So the social justice aspect is now to pay for injuries or to pay for harm or prejudice to somebody else that you have caused. So if you've caused harm to property, for example, you are driving your car, you hit somebody's jurahole, you cannot just say sorry, and then that's the end of the story. You have to repair that. Or you hit somebody's car, you are wrong, you didn't look, you have to sort that out, and whatever wrong you have done, you have to sort that out. So that is the social justice aspect. Even in issues of murder, when you murder somebody or you kill somebody wrongly, you have taken away their breadwinner. That is where the Islamic concept of blood money comes in, that, this is a breadwinner of a family. We've taken him, and that family has got no source of income now. At least that blood money will help them get by, maybe until they are on their own feet, and they find something else to as a source of livelihood. Inini ndiri kutaura kuti nyaurwa dzekuti munhu azosvike pakuripa. Chekutanga chikuru chacho ndechekuti atadza vacho kuti anzwisise kuti atadza. Kune mumwe munhu anogona kutadza asi achiti handina kutadza. Ende munhu anogona kutadza achiziva kuti ndakatadza achizvidhifenda kuti handina kutadza. Ndo panoda vanhu vanonyatsomuburitsira pachena kuti asare iye asisina pekuhwanda napo, kuti iwe watadza obvuma kuti zveshuwa ndatadza amboedza kuzvivhara. Ochinzi right, wakufanira kuripa. Munhu ngaaripa achiziva kuti ndikuripa mhosva ipi. Kwete kuripa kwekufadza wapenyu, nekuti kune mudzimu namusika vanhu hazvidayirwe. Uyezve unodzokorora kuita mhosvo iyoyo nekuti hauna kunzwisisa kuti uri kuzviitirei. Kana vanhu vachiita zvavairi kuripa kana vachiita sei, itai kuti muri kuti varipe vacho wanzwisise kuti vari kuripei. Kuitira mangwana, nekuti zvikenge zvichimurwadza achiripa, achakwanisa zvakare kudzoreredzerawo vamwe, nekukwanisa zvakare kusapara mhaka iyoyo, nekukwanisa kunzwisisa kuti munhu ndakamutadzira. Saka ndinofanira kukumbira, nyangwe munhu akandipopotera akaita sei, ndini ndine mhaka. Saka handifaniri kudzosera mashoko nekuti ane kodzero yekutaura zvaanoda nekuti akagumbuka. Saka zvinhu izvozvo, kana viine kodzero yekutaura zvaunoda nekuti akagumbuka, uzoregerere nekuti iwe wagara wakatadza. Zvikaitwa nemazvo zvinhu zvinofamba. Musaite foli yekuti iwe uri kuziva kuti
munhu akatogumbuka woenda futi pamba pacho iweyo akati hadi kukuona unogona kuzopfurwa nepfuti kana kufa. So in conclusion of today's discussion, I think it's very clear that you and I as human beings will need a sense of redemption one from another, from the things that we do to hurt other people, that they forgive us and we forgive them. And in trying to understand the nature of redemption, are you any closer to understanding what sort of actions, what the practices are that help us achieve redemption and possibly restoration, which we'll talk about in the future? What do you think are the key principles that are necessary for us to attain the nature of redemption between human beings outside the whole divine concept? That's the question we were trying to answer today. And I'm hoping perhaps you can also help us populate the answer. When you're looking at the nature of redemption, human being one to another, what makes the key principles and practices that help us achieve redemption? It's Capital 100.4 FM, Harare Zabi. We'll be back again next week. And this time we want to touch on the aspect of restoration. What is the belief system around restoration? It's Capital 100.4 FM, Harare Zabi. Newsbeat coming up next. Many thanks to Kurumafta, Vanoya Vikro Garoga, Varpano. Aiwa tinopa kutenda ndichiti wedwe kana madzidza chizhinji hachisi kwekuteerera monakidzwa kuti musapane mhaka muzive tsika dzenyu sarudzo ndeyenyu. Mapoka akasiyana siyana une kodzero yekusarudza paunoda nekufamba nenzira dzaunoda. And to you, Mufti, we always appreciate you for shedding some light and insights into how the Islam lifestyle and belief system is structured. Thank you for having me. Coming up next is news at 11, then we're getting into Boulevard.